Fala então, GP. Bora continuar aqui a play de Dragon's Dogma. Nem lembro de onde eu parei, tô um tempinho, uns dias sem jogar, né? Lembro que eu recomecei o jogo, né? Tô até com essa roupa feia aqui, com a cueca de fora. I am attentive and loyal, and prefer to remain by your side. In battle, I shall follow your lead and prioritize support. Não. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. Foi isso. Shall we see if there's aught to be found while we're here? We should be able to move this boulder with our combined might. I say we give it a push and see what happens. Oxê, mas aí tem alguma coisa pra aqui. Tem alguma coisa. Freshly rested as we are, this battle ought to be in our favor. Try not to get hit, lest all that vim go to waste. Oxi, é um avatar aqui. Opa, That was thrilling. I did not know I could feel so alive. ok. Bola, para lá, time. The creature's corpse will serve us well. You cut quite the hunter's figure. Might there be author sério? over there? Isso dava We dano. ought to take a closer look. É sério que tu vai ficar bugando aí, Jorjinho? Pelo amor de Deus. Tis about time we pressed on, wouldn't you say, Master? Sim. Já vamos seguir em frente. Calma, meu filho. Tá muito afobado. No sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worm, as they say. Stay with me, Arisen. Wait right there. Certainly, Arisen. How might I be of aid? Maluco, eu queria tirar essa quantidade de vida. Ô filho, vai cair. Maluco. Bora. Dare I say it? We trounced our foe well and true. No doubt, this triumph will spur us into the next. You're soaked. Do try not to catch cold.
execution. Our combined might is beyond any foe. Pronto. Completo. Pra machucar meus amigos, com certeza. I'll wager I could make that shot. Go right ahead. Oxi. Seems we've enemies in our midst. We have no means of exploiting our enemy's weakness. Yes, Master. I shall hasten to your aid. Oxi. Esperei, que isso. Meu amigo. Have my protection. We have found a material. Different combinations of materials result in different creations. I'm going to enjoy this. Ha! Now there's a novel idea. I've never seen my own master attempt something. Truly? Beijo. Am I the first to notice we've all got different vocations? Our respective abilities are unique as well. We must each of us hone our skills. A jack of all trades is a master of none. Whatever 'tis you need, I shall gladly oblige. My curative magics are at your disposal. Wait right there. I'll harvest what I can, should it please you. The creature's corpse will serve us well. You cut quite the hunter's figure.
Are we leaving already? Bother. I was just getting warmed up. Ingredients are plentiful hereabouts. No harm in picking a few. I will protect you. Porra, fiquei bugando aqui. Puta que pariu, aí é foda, mano. Foi todo mundo já. Ah, tô bugado em cima dele, legal. Must spare no effort against this foe. Unless it sucks to pieces. Tô bugado em cima dele, eu não consigo sair de cima dele. Aí fudeu. Ah, mano, olha esse time, mano. Nossa, cara. Vocês têm que durar um pouco mais, senão vocês me fodem assim. Porra, a luta nem começou, viado. Aí foi foda. Aí foi foda. A luta nem começou, já tava metade morto. Vou direto, nem vem. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. Então, Shall we see if there's aught to be found while we're here? Amém. Passa reto que eu não quero briga com aquele ali, não. A gente não tem upgrade suficiente. Look, Master! Goblins! We have no means of exploiting our enemy's weakness. Must you run so fast? I can hardly keep you in my sights, Arisen. Let us endeavor to keep up, though we are less fleet of foot. If we are to break it, it shan't be from this side. True enough.
I've heard some interesting tidings about town. Regarding the Vermundian military, yes? 'Twould seem the Queen Regent has made significant alterations to the chain of command. Thankless job, this. Gather round. Now there's a worthy prize. If only 'tweren't so far Eu acho que parece away. que tava brilhando isso daí. My story entertain you. Sabe qual a missão que eu tô? Elimine os... Nay, even if it shouldn't, I would greatly appreciate a coin or two to soak my throat. Too quiet here for my liking. I'll gather these now. 'Twould be a shame to forget their location when we need them most. Do you know? Basta. Sua entrada só é permitida. Estão disponíveis para quem puder pagar por eles. My apologies, sir, but as you are not a member of this establishment, I cannot permit you through. Ok. Já voltei. Não vão me prender não, né? Eu entrei bem por acaso, eu não sabia nem que aquilo ali era um bordel. Então dá um tempo, né? Não vai ter nenhum guarda atrás de mim não por causa disso daí, né? Não vai não, né? Não vai. Tis quiet about. Achei o caminho. É o que eu vou Words passar no fail to mercado capture primeiro. the awe I feel standing atop this bridge. It must be very old.
I wonder when Também it was vou ver built. se eu consigo descansar. Must be my winter coat. There's a ladder here. After you, Arisen. Gather round. Treat your ears to a tale by a master storyteller. And should my story entertain you? Welcome to Bjorn's Armory. And quality's what you need if you want to survive. So before you check the price, just remember, Não dá pra usar. Aqui eu ganho em uns, mas eu perco em outros. Se bem que vantajoso, só que é muito caro, eu não tenho esse dinheiro. Assim. misers die early. Deaths. Many thanks. I appreciate. It is most exhilarating to hand over such a sum. We've a journey to prepare for after all. We can't afford to cut corners. Come take a look. You'll be glad you did. Eu já tô usando a mais potente, né? Não, tem esse. Puxa vida, mas é 14 mil esse negócio. Agora que eu tô com 10 mil. Always a pleasure. Sério? Look! Master, a treasure chest. We shall have to find a way to reach it. I'll feel a side better once I'm like Always another errand to see to. I will point
Will this work? This isn't much to go on. Entendi como é que pega esse tesouro, não. It's hard, but it's free, I say. Off. Forget the value of a moment's contemplation. Mayhap I'll set out on my own. Raids like this would be down to be time. Not much has changed. Got to keep moving. I trust all's well, sir. Here's hoping there'll be no trouble today. This is for you. Good day, sir. Ah. Mas eu... Ué. Eu não consigo usar. Ah, é assim. Entendi agora. Entendi. Comigo. Mayhap I'll well. See what's selling lately. What should I fancy a look at my wares? I don't tell half as many lies as my parents. When does my... Pray, allow me to open yon chest.
Not a foe in sight. What a shame. How are we to prove our mettle now? Cara, engraçado isso aí. No sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worm, as they say. Most impressive, Master. Keep on like that, and you'll be done here soon enough. There! Master! An ogre! We have no means of exploiting our enemy's weakness. Ah, qual é, Duque? Que isso? Briga nem começou, cara. Mano, Kim. Give me a rest. I shall see if it does not happen again. Ajuda também, né? É foda. Aí foi foda. Aí realmente foi foda. I'll turn you into a... This should be of use. Sério? Do we mean to press on? I don't like our odds here. I know not what to say. This brute has quite the temper. Open your eyes. For the sake of our fallen allies, we must march on. Times must be tedious. Challenging beasts now. Was most effective. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Our foe stumbles. Just one more push. Vai, só mais um pouco. Cai. Cai. Cai, desgraçado. Minha estamina tá acabando. Cai. No harm shall come to you. Vamos. Nossa. Ai, caramba. Não. Eu tô dentro da... Que isso? Meu Deus do céu.
pariu. Ai, caramba. Filho da peste. Ele tá mais louco agora. Meu Deus, eu tô segurando no rabo dele. Let us finish this. Não, agarra nas costas dele. Obrigado. Filho da mãe, comeu mesmo. Matou meu arqueiro, desgraça. Matamos ele a que custo? Levou meu arqueiro. Calma, eu quero... What? Ah, eu quero um arqueiro, vem cá. Save it, Cuz. I'm not interested. Oi! Droga, eu vou precisar de um arqueiro novo. Ela foi útil enquanto durou. Não. Não. Ela foi bem útil mesmo enquanto durou, sim. Até o dia seguinte, bora. Tô precisando contratar um arqueiro novo, não sei. Good morrow, everyone. Off we go then. Meus peões estão muito fracos, cara. Qualquer lutinha eles já estão na metade da vida. I would have preferred not to have to fight so soon, but at least I know I am up to the challenge. Try not to get hit, lest all that vim go to waste. You've got the enemy right where I need them, Marine. Don't let up. We are at our best when we combine our strength. The curative ought to do the trick. Well, fought arisen. Would seem I've some catching up to do. We've prevailed by the skin of our teeth. What fails to destroy us only enhances our chances against future adversaries. I must stand Heavens no! Filho da mãe, só pega em Take that! My thanks, sir. Obrigada? For you. Nada. I dare say you've earned it.
Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. I am attentive and loyal, and prefer to remain by your side. In battle, I shall follow. Eu quero arqueiro, arqueiro. Tu sabe o que é arqueiro, jogo? Me dá arqueiro. I've just had a thought. We could add a warrior to our ranks. What say you, Master? Well, I suppose if all we care about is brute force, we ought to consider it. This is generally used as a material. Different combinations of materials result in different creations. Don't despair! I'm coming to your aid! Glad to see you have the matter in hand. If we mastered that attack, we would be invincible. Barulho é esse? Barulho é esse? Não quero lutar contra ti. Fica bem longe de mim. Fica bem longe de mim, pelo amor de Deus. Eu não quero lutar contra você. Pelo menos por enquanto não. Meu time não tem força para lutar contra você. Fica bem longe, por favor. Now then, which way? What are we tarrying for? Onward, I say. Meu time mal tem força. Look at it. The beast can scarce stand. Tem que gravar de base também. Right, what to send it gazing skyward. Strike fast and true, and our quarry shall fall. Já vai de base, já vai de base. Recuperar minha vida. Meu mana, cara. A moment of indecision may spell our doom. Ah, yeah. Now O amigo não tô vendo nada. Não. This should help. Meu amigo. Tô que nem uma aranha em cima dele. Meu amigo, filho. Meu Deus, olha isso. Já não tô vendo nada. Strike fast and true, and our quarry shall fall. Pera. Você eu consigo contratar. I know precisely when a curative is needed, Master. You'll never fall in battle so long as I'm around. Cirurgião, 2 cirurgião no time? Será? Acho que sim, hein? Contratar. Delighted to meet you.
Dois cirurgiões no time Our agora, bora. ranks have grown, yet we pawns are men, one and all. Where are we off to next? Pra cá. I shall guide us to our nearest destination. We were to make for Harve Village, as I recall. It is not far from here. Ah, tu sabe ainda o caminho perfeito. We've cara. got goblins! I'll turn you into a pincushion! If no Nosso one will caminho. do it in my stead, then I suppose I have little choice but to obey. Mostra o caminho, já que tu sabe. Tu vai facilitar bastante a minha vida. What is that, a tower? Nay, a statue. We ought to take a closer look. Ah, ele não vai vir por aqui, né? Ele não vai vir por aqui, né? E vai acontecer o que eu acho que vai acontecer, será? Aqui não foi onde eu enfrentei o dragão da outra vez? Primeiro save? Não, não foi. Talvez foi aqui, mas não foi nesse horário, eu acho. Aqui vai ser os... Vai ser os jacaré lá. Isso, vai ser o jacaré. Ho! You've come to a dangerous place. Scaly beasts make this their den. We've been to a small force ventured inside. Though I've seen I'll not stop you if you wish to explore. But don't look for my aid if aught goes awry. Cadê? Ah, eles não vão me mostrar. Agora é pra minha conta mesmo. I'll harvest what I can, should it please you. Cadê minha lanterna? Aqui. Venham logo. To charge ahead may be to Demorar rush headlong demais. into danger. Let us take care to move as one. Fine. There's a haze over my eyes. Can anyone hear me? We need help. I don't want to fall here. God, damn blizzard. Is this where I'm to draw my last? A sonnet. Meu amigo, que mira ruim. I am in your debt, sir. Thanks to your valor, I shall live to fight another day. Vamos? Having plenty of these to hand will make for Prato easier de battles. ferocidade. Let us take care when and how we put them to use. Como é que tu pretende subir ali em cima, ô imbecil? Filho da mãe.
atingiu ainda. Meu amigo. Deixa pelo menos levantar daqui. This calls for a curative. Filho da mãe. Olha aqui. All done then? Well said. You're not one of ours. Have you come to save us? Forgive me. I cannot seem to... Would you aid me in reaching the entrance? Methinks there are rare materials to be found hereabouts. Well spotted. Shall we see what we can find? Saurians! Calma aí, eu botei pra soltar ele e tu não soltou, mano. Calma aí, jogo. Olha isso, cara. You're so. Do try not to catch cold. Tem força pra lutar, por que que tu não consegue andar sozinho, hein? Eu tenho que ficar te carregando igual uma princesa aqui. Over so soon? Que jogo... Why, we seem to have come through maluco, unscathed. We mustn't allow ourselves to become complacent. Take each trial as it comes. Jogo nada a ver, mano. O cara consegue lutar sozinho, mas não consegue se carregar sozinho. It's rather high. It might be beyond our reach. There are one or two places of interest nearby. I could tell you more about them if you like, Master. First things first, we must speak with Captain Brandt. Leave this to me, Master. I'll bring you straight to the one you seek. What has come over you, Não, não é Arisen? o que eu quero. Meu amigo, sobe aqui. Não vai subir não. This past surveys reveal could there be a connect? This place warrants further... Right, just follow me. Muito lerdo, cara, na moral. Vem logo. Princesa, vem logo, princesa, anda. You went in there to save my fellow soldiers. I underestimated you, friend. I shall send word of your deeds to the captain. You've done well this day. I thank you. We'll see to the rest of this mess. You need not trouble yourself further.
Oh, I'm saved. You have my gratitude, friend. Were it not for your aid, Ah, good. I just about breathed my... Missão que eu tô. Ilumine os monstros. I fill of stagnant air. Opa. Hold, sir. I'd rethink pressing onward if I were you. The village is crawling with saurians. Forgive me. I didn't mean to startle you. I used to call this place home, you see, in times more peaceful. You're the Arisen, are you? Well, that's something. We were hoping to reclaim our village. We fled when the dragon attacked some days past. Think easier said than done, clearly. What are we to do? But please, sir, do something. Mask of Saurians has made its nest within the village. But not for long if we have any say in the matter. We ought to proceed with caution. One of us has been drenched. This creature is hard as stone, making it ideal for tossing at our other foes. Bem. This is just what's needed. Como é que ele não acertou com o rabo, filho? Olha esse jogo. Como é que ele não morreu com isso? Morre. Moral, tô apertando quase. Eu quase morri com isso daqui. Shall we be off? Meu Deus do céu. We've a report to make. Is the deed done, good Arisen? Oh, thank you. Thank you. We shall all be able to return. I dare say, well, I cannot thank you enough. If you happen to pass by, I should like for you to see this place. A fine job by our merry band. What say we visit again anon, to see how the village fares in the aftermath? Right you are. A decent spot to make camp, assuming there are no monsters about. Let us keep this place in mind for when night falls. É bom descansar para recuperar a vida, né? Porque tá todo mundo muito fraco. Eu sou o mais forte da equipe. Não sei. Tem que dar um jeito de upar eles. Ah, se bem que eu posso fazer também, eu não sei quantos dias, mas se eu fizer isso daqui, aparentemente eu consigo também. Perhaps this will seem of little consequence, Eu vou botar simplesmente ali e terminar a missão, né? Eu acho, pelo menos. Vamos tentar voltar. Foi 2 dias. Vou ver esse. At last, we shall all be able to return to our homes. I can hardly wait to bring these tidings to the other village. I should like for you to see this place as 'twas afore the dragon's attack. For your sake, as well as ours, we'll do our Mas ele não diz quantos dias. Umas coisas. Mas quantos dias? O jogo não diz isso. Então eu vou mudar de missão. Não vou ficar
Fazendo 10 vezes esse vai e volta aqui. I expect Captain Brandt will want to hear of this. Eu não vou ficar fazendo esse vai e vem várias vezes. I know just where to find this person. É porque o Follow kit aqui que eu tenho de barraca, ele é gasta com tempo. This way, if you please. Nossa, alguns lugares estão realistas, cara. Battle is upon us! The Origin's soaked to the bone. Não tem como matar ele. Vai, acho que consegue derrotar essa porcaria. Anything for you, Arisen. Off I go. Ataca ele. Ataca. Would you care to use a shortcut, Master? I learned of the existence of such a path while travelling beyond the rift. E... Bora lá. Right, follow me. One arrow is all I need. Esqueço que eu tenho atalho pra usar. Até que eu esqueço mais seguro. If you fall in a puddle, you're positively Sobe. soaked. Tá que pariu. Demorou demais pra subir, tá vendo? Meu amigo, o que foi? Ah, jogo aí tá sacanagem. Eu não levei uma pesada com isso. Do not falter. It will take every ounce of our strength, but we can prevail. Olha que filho da mãe, cara. Both stumbles. Just one more push to bring it Que down. não. Strike fast and true, and our quarry Mais um shall pouquinho só. fall. I am grateful to you. Não consigo chegar na cabeça dele. Não.
Valeu. Para de ficar bugando, cara. Esse daqui tá muito mais inquieto do que os outros. É difícil assim. Mano, meu Deus do céu, botei pra pular e cair em cima da... Olha isso. No debilitation of curative help Open your eyes. Meu amigo. Mais um segundo, sim, tá fazendo. Obrigado. Obrigado, time. We must press home our advantage. Agora vai, agora vai. And our bodies are forced. Agora vai, agora vai, agora vai, agora. Que roupa é essa, Jorjinho? É, cuequinha de fora, pô, cuequinha de fora. Eu vou pensar isso aí, né? Mano, ele não tinha largado ainda, fudeu. Tô sem estamina. Voltei pra largar, ele continuou. Nem vou falar. Cara, e pior... Pera aí, eu vou até pausar aqui pra te explicar. Pior que ainda é a roupa mais forte, tá? Olha aqui, ó. Isso daqui... Presta atenção... Pera aí. Presta atenção nesses detalhes aqui, ó. Esses números aqui. Agora eu vou pra calça de cortês, que ia ficar bem mais bonita do que isso. Olha aqui. Olha a diferença. Mano. Que ridículo, cara. Eu tenho que ficar usando isso, cara. Que ridículo. Ô, Doug, me ajuda, Doug. Pô, já é a segunda vez que tu que é o alvo, mano. É pra mostrar a destreza? É, deve ser. Meu Deus, eu agarrei pelo pé. Bora. Meu amigo, eu não tô enxergando nada. Eu não tô enxergando nada. Eu só tô enxergando a bunda dele. Ah, pronto. Meu Deus, eu não tô enxergando nada direito. Eu só sei que eu tô dando dano. Eu só sei que eu tô dando dano e o dano bonito. Bora, agora vai, agora vai. Pronto. Estranhão. Puxa vida. Eu vou fazer o que, Gabriel? Vou fazer o que, mano? Tu viu como é que tava a minha condição ali? Considering the might of our combined experience, what other outcome could there have been? É sério? Panaceia? Só isso? Tudo isso? Ah, mano, aí é foda, né? Toda essa briga pra só tirar dois panaceiros. Não que seja ruim, mas, pô, podia dar alguma roupa lendária, ou sei lá. Um pouquinho mais time acertado, tá? Ah, é, tem que desligar o meu... Oxe, não era assim? Agarrão, pronto.
Calma aí, deixa eu localizar pra que lado que eu tenho que ir agora. Eu me perdi. É pra cá? Eu acho que é pra cá. Look, Master, a treasure chest. You shall have to find a way to reach it. Meu amigo, pega nele. Eu não tô enxergando é nada. Eu não tô enxergando é nada. Eu não tô enxergando nada. Duke, não. Não, Duke. Meu amigo, para de puxar. Duke, tu vai morrer, Duke. Para de puxar que nem doido. Não. Quase que me acertou agora. Isso não foi o suficiente pra matar ele. Tem um tesouro por aqui. Não sei aonde, mas tá ali em cima. Eu não sei como chegar ali em cima. Não sei como chegar ali em cima. Ah, dane-se, eu não preciso desse ouro. Nem... ou sei lá o que tem ali dentro, não preciso disso. Ah, é por aqui? Ah, volta pro mesmo... Ah, dane-se, vamos. Já demoramos demais. Ficamos demais. Filho da mãe pegou coxinha. Opa, olé. It is truly the time to rock about. Ought not to be so careless. Um caminho por aqui. Meu amigo. Morreu já. Ah, tu tá querendo bater, tá. Foi mal. Agora vamos. Errei o timing da palma. Uncommon materials can be found here, methinks. Well, well. Look there. I espy another statue. Why don't we go take a look? Lá no coisa. Vai? Que da lá. Ô, meleca. Literalmente uma meleca de... You're soaked. Do try not to catch cold. Demente. Porcaria, tirou pro lado errado. Aí. Vamos, mata logo ele.
two words for that performance. Meu amigo, que demora pra matar. Once more. What's up there? I can't make much out from here, but I have a feeling it will be worth the climb. Já vou seguir, calma. Melhor a gente descansar porque tem gente com bastante. Pouca vida, quero dizer. Gente com pouca vida daí é foda, né? Tem que upar eles ainda, que eles estão muito fracos. Now we've the vim to tackle the day ahead. Off we go then. I hope you slept well. Mostra o caminho. Bora. Hello, Logan? We must inform Captain Brant at once. Follow me, Master, if you would. I'll bring you to the one you seek. Isso. Did anyone else see that? Orc catches the light. We ought to take a closer look. Freshly rested as we are, this battle ought to be in our favour. Try not to get hit. Let's not let Vim go to waste. Meu amigo. Droga, errei o time de novo. Foi mal, Jorjinho. Errei o time, Jorjinho. Foi mal. Não fica bravo comigo, não. Nowhere else have we experienced such a deluge. There is naught to be done. É pra Suffer cá, our Doug? wet boots. Não precisa que é pra cá. Meu Deus, é tu que tinha bugado. Meu Deus do céu, Doug. Aí é foda, Doug. An ox cart ought to make our journey easier. One hopes these carts offer comfort commensurate to their cost. Isn't much to go on. The person we seek isn't here. Perhaps we'd best come back. Welcome to the Star Drop Inn. We serve all manner of fine ales here. Shall I pour you? Always a pleasure. Welcome to the Star Drop Inn. We serve all manner of fine ales here. Shall I pour you a cup to start you off? Come back any time. Look, Arisen! The one we're due to meet has finally arrived. I must say, I'd begun to fear the worst. Greetings, Your Majesty. Have you a moment to speak? Well met, sir. Fancy a gander? Fine wares. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen Your Majesty's claim as a true Arisen. You've done a fine job culling those monsters, Your Majesty. 'Tis common knowledge among the people that the number of those who seek out this tavern in the hope of an audience with the Arisen grows by the day. Should you continue to display such valor, the day will soon come when Disa can no longer deny your presence. And ere it slips my mind, pray, take this. I just knew you'd see it done. After all, no deed is too great for the Arisen. A capa.
Vamos ver como é que a gente fica com essa capa. Indeed. Tá pouquinho melhor, mas ainda falta trocar essa calça aqui, né? Essas partes baixas aqui. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your Majesty's claim as a true Arisen. E agora, esse daqui vai ser um saco pra fazer. Foi por causa dessa missão aqui que eu perdi o outro save. Porque se fizer alguma merdinha fora do lugar, é visto como criminoso dessa cidade. Então eu vou deixar por último. Esse daqui pareceu tranquilo, mas eu tô com medo de ter sido sorte. Entendeu? Aí esse baile de máscaras eu não sei. Eu não fiz ainda. Então por enquanto eu vou fazer esse daqui. You will need to infiltrate the palace to get... I have attempted to do the same through my own... Would that I could undertake the... What say you, Your Majesty? Might I ask this task of you? I shall ensure that the door to the Queen... Olha como ficaria bem mais bonito aqui. Right, just follow me. De cortês, eu... Isso daqui isso aqui protegesse de algum dano, não é? Ah, eu acho que eu vou ter que mudar. Eu acho que não vai deixar. Oh, what does this say? A thorough perusal might reveal aught of interest. Eu não vou conseguir agora, eu vou ter que voltar de novo ali. Eu vou ter que começar de novo, assim. Poxa, por que tá mandando pra fora? Calma aí. Eu tava usando a missão errada. Por que que tá aqui? É esse daqui que eu quero fazer, mano. We're off to Vernworth Palace, then. É foda, mano. Bem que eu tava estranhando que eu tava saindo do castelo. Ai, lag. Foda que ele não pode entrar lá dentro, então a partir acho que desse movimento aqui eu vou ter que sair. We're here. Exatamente. A partir daqui eles não Have podem... no fear, Master. You are the... Follow me! Eu acho que você quer padrão do jogo mesmo, então... Cuidado It's best you move along. Should one of the other prey, be cautious, Your Majesty. Tá, isso daqui é bom pra usar no coisa. Eu tenho que lembrar... Ai meu Deus, eu não lembro onde... Acho que era pra cá. Isso, era pra cá. Dentro é muito escuro, cara. Tá. Aí. Pra cá. Muito pesado, cara. Pelo menos eu vou
Tá uma boa armadura agora pro meu peão. Cadê? Aqui. Pronto, finalizei. Who's there? Pray, keep your voice low. 'Twouldn't be good for either of us if someone was summoned to come check on me. Could it be that you have come to bring Mother's schemes to light? Aye, Disa is my mother. Pray forgive me for not telling you sooner. It was never my intent to deceive you. I'd simply feared that if I spoke the truth, none would wish to involve themselves with me. But that is no longer a concern. 'Tis clear that we are allied in purpose. Aqui já mudou pouco, porque agora eu já conheço ele, né, antes dessa missão. That the sovereign currently residing in the palace is a pretender. Could Mother have had a hand in that as well? Mas o resto da conversa continua praticamente a mesma coisa. Regent King Sven appears to be missing from his chambers. Mesma coisa. Me? A única coisa que mudou é porque a gente já se conhece. Literalmente só isso. Mas o resto todo da conversa é a mesma coisa. Then start searching, you fool. Should aught befall the Forgive me. My absence seems to have made this rather more difficult for us. You ought leave the palace at once. This room turned up little of interest. But I've a mind to look into this further. I'll head out first and speak with the sentinels. Use... É pra usar a janela. Sven, Forgive me. I couldn't sleep. I thought a stroll might clear my head. Pronto. GG Easy. Missão completa. I've got to focus. Shift's only just begun. Can't wait for the new equipment. Essa missão aqui é só pra saber um pouco mais da história mesmo. Não tem dificuldade de passar mesmo. Deixa eu dar minha armadura aqui pro coisa agora, pra ficar mais leve também. Tá. Aqui. Olha, na verdade qualquer um deles pode usar. Esse daqui tu vai equipar, sim. Esse daqui tu vai ficar mais fraco se tu faz esse aqui. Daqui. Vai ficar mais fraco também. Literalmente a única coisa que te serviu foi o... Então tu vai dar pro Jorjinho. Não, pro Doug. Esse daí pro Doug. E isso daqui... Eu acho que isso aqui não vai servir também pro Jorjinho, mas eu vou tentar também. Pro Jorjinho. Então o Doug... Caramba, nem pro Doug serve aqui a armadura fraca, filho. Olha isso, nem pro Jorjinho serviu, cara. Vou vender isso daqui então. If we've the item in hand, we ought not keep the recipients waiting. We ought to make the delivery now, lest it should end up lost or misplaced.
'Tis as you say. Cara, nem pro Jorjinho serviu de tão ruim que é essa armadura. A única coisa que foi útil foi o capacete. Acabou. Oh dear. What am I to do? This way, if you please. Here already, are we? There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your Majesty's claim. How fared your mission? Was there aught suspicious to be found in the Queen Regent's office? This scrap. This alone can prove little, but 'tis clear that Deeza's schemes run deep. To think, Deeza's actions have weighed even on the mind of her own son. Tis a surprise, but a welcome one. If Regent King Sven is willing to aid us by drawing Deeza's focus, we may be able to gain here more useful information. You have done well, Your Majesty. Though I am limited in the aid I'm able to offer, I bid you. Seems we were right to suspect the Queen Regent. We ought to keep an eye on her in the days to come. I'm not sure what we're dealing with. Deixa eu ver qual que é a missão que tem disponível aqui. Não, ainda não vou fazer as camosas. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen Your Majesty's claim as a true arisen. Eu vou pular pro baile de máscaras. Espero que seja mais For some fácil. time now, 'twas said that the false sovereign was recovering from his battle wounds. But as I hear it, he is now well enough to walk unaided. And so, in honor of his supposed valor, they have been holding masquerade in the palace of late. The false sovereign's identity is still beyond our ken. Even the matter of from where he hails remains a mystery. But mayhap approaching the false sovereign at one of these gatherings could afford you a glimpse into the man behind the mask. What say you, Your Majesty? Might I ask this task of you? My thanks. Some of the sentries posted at the masquerades are under my command. I shall have them ease security. So pray, slip into the venue through whatever opening presents itself. Once your infiltration is successful, you will need only don a mask and act the part of an invitee. Few will think to be wary if they believe you a fellow masquerader. Here, this should suffice to help you blend in. Take care, Your Majesty. There is masquerades being as they are. You will require suitable raiment. Much is made of appearances at such gatherings, and 'twould be wisest to dress the part when joining the other revelers. Right, just follow me. Relaxa. Aí tem... Deixa eu ver... Máscara... Eu vou tirar rapidão esse daqui só pra ficar mais bonito. Aqui, ó. Porra, lindão de máscara, hein? Lindão. Oh, apologies, Master. My mind was 1,000 leagues away. Someone is looking this way. Is there aught about me that caught their eye? Come take a look. You'll be glad you did. Os itens que me deixam pesado. Acabou, tem dinheiro sobrando pra caraca agora. Do come again. Wonder how Harve Village fares. Mayhap we ought to stop by. I know the way. Follow me.
A guide is most welcome. Now we shan't lose our way. Caminho. Não, de novo tu tá indo pra essa missão, cara. Mayhap you'll learn aught of this scoundrel who would claim your title if you attend a palace masquerade. We're off to Vernworth Palace then. Eager as I am to explore the castle with you, I fear my kind are not welcome within, but I shall see you to the entrance. We're in your hands, sir. Much obliged. Good. We're here. Do you know how long you'll be? I only ask so that I might adopt the most effective stance to recuperate my strength. Ah, eu tenho que descobrir aonde que é exatamente. Onde exatamente eu tenho que entrar. A princípio, dentro do castelo. I must ask you to... Como é que é? You are not permitted to be here. Move along. Bom. I regret to inform you that there is no masquerade scheduled for today. Eu posso entrar? Mayhap you've been misinformed, sir. But there isn't to be a masquerade this day. É, realmente Not sure I não can handle this. I regret to inform you that there is no masquerade scheduled for today. Eu tô com medo de entrar e dar merda, então eu vou deixar pra outro dia. Vou tentar refazer outro dia aqui. This place is too comfortable. Eu vou tentar voltar em uma I'll outra admit, noite. I did worry you'd forgotten me. Hein? What's this? Oh, if only my collect. Alas, and would wound my. If you're curious, the man's home is located. I say we speak with anyone and everyone who springs. I have a knack for gathering items and am ever on the hunt for new finds. I'll gladly try out any. Mayhap you'll learn aught of this scoundrel who would claim your title if you attend a palace masquerade. É, vou ter que deixar pra outro There are dia. useful ingredients to be gathered here, I'll wager. No harm in picking a few. Vou tirar um cochilo aqui. Not much going on. Puxa vida, ele vai direto passar o dia? Sério? É, ele vai direto. Eu vou ter que voltar lá no mesmo coisa. E é foda, viu? Aí é foda, viu? Pray, slow your feet! You run too fast for the likes of me! No time to catch your breath. Try to keep up. That's best taken at a leisurely pace. Do stop and have a look. I've wares of every ilk. Fancy a look at my wares? Now, who some of us get complacent? I train every day. It's been a hard day. Now there's a worthy prize, if only 'tweren't so far away. Tem que pegar isso daqui. E
E até o anoitecer. Eu não sei quantas vezes que eu vou ter que fazer isso agora. Welcome to the Star Drop-In. We serve all manner of fine ales here. Shall I pour you a... Come back anytime. Greetings, Your Majesty. You will want to hear this. 'Tis not a matter for prying ears. Pray. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen Your Majesty's claim as a true Arisen. Masquerades being as they are, much is made of appearances at such gatherings. Is there aught else you would speak of, Your Majesty? Do not forget that we work... Esse jogo não tá colaborando mesmo. Não dá nem pra dar uma dica assim de quando vai ter, quando não vai ter. Oh, you there? Your presence is requested at the tavern this evening. Who's the one requesting? I didn't ask. 'Tis none of my concern. The fellow said aught about the usual place. Were you not listening? The tavern, tonight. The usual... Now you know you can leave me in peace. I don't have all day to play at being a page. This lap. Só que... That looks sturdy enough to climb? Perhaps new discoveries await us. A taverna seria aqui, né? Não entendi. Tá. Dane-se, eu vou ir pra missão. Não sei onde é que ela tá vendo. Welcome. Have you come to be curious? While 'tis admirable, particularly if you are eligible for a special vocation, heretofore unseen opportunities. Eu não sei, eu não... A velocidade dos aliados.
opportunities of exciting potential. Always a pleasure. No easy answers here. Welcome, and well met. Worth my speech. Well met. Será que agora vai? Espero que sim, porque vai ser zoado se não der. Our road was a long one, but here we are at... We shall wait here till your Espero que business is dessa vez done. tenha, porque vai ficar sendo um saco ter que ficar fazendo isso até ter a bendita festa. I must ask you to comport yourself with the utmost civility while you are within the masquerade hall. You're far from your station, are you not? That was poor. No princípio deu. I'd sooner stay out of battle, were it possible. Eu vi alguém se mexendo, eu não sei pra onde. You were posted in front of the passage yesterday, aye? Next time, don't leave all in front of the door. I had a hell of a time wrenching the damn thing open. Beg your pardon? I'll be mindful of that from now on. Still, no, I'm a tad preoccupied just now, if you can't tell. Another fancy party hosted by the Arisen. You'd think he's feeling plenty merry by now. Best mind that tongue before you lose it. So, tell me more of this boxcar. I've seen my fair share of our friends and soft. Calma. Apertei por engano, calma. Meu amigo, eu apertei o botão por engano, quase que deu merda aqui, tá? Ninguém vai me bater não, né? Ah, tá. Delay, filho. Sir, how can I be of assistance? Eu ir pra lá, ele não vai andar. Alguma coisa por aqui. Porque de flores não foi muito útil. Tá. Is there aught you require? Não. Eu precisava que você saísse da frente. Have you heard? There's to be more restrictions on goods traded with Batar. Apparently, even privately owned items will come to be curtailed soon. How dreadful! I have some servants ferrying things over from Batar. Some of us get complacent, but I train every day. Wonder if there's any easy work to be had. Aqui já é fora do palácio. Não, tem que ser aqui dentro. Eu já passei. Hardly know what to do with myself anymore. Cara. All my days were so tranquil. I've a pressing duty to which I must attend.
I would fain aid you if you are in need. Everyone who dances with me complains. Another ale can't make my dancing any worse. Deus, o cara tá bêbado, cara. All I can do for you? Can't remember the Isso last é time difícil, mano. Horse goes awry. I'm in no hurry to leave. I'll go on an adventure of my own. Ah, acabou. Just one last push. I only pray my watch finishes without incident. Acabou. Parei da festa e eu não consegui descobrir o que tem que fazer, mano. Eu só sei que é ali dentro, mas eu não sei com quem que eu tenho que falar, né? Eu não entendi. Ah, eu não entendi quem que é ele. Life is full of chances to further refine oneself. Would that all my days were so Essa missão vai ser demorada, hein? Porque eu nem sei quem que é esse tal falso sobre. Alguém chegou a prestar atenção de quem que ele é? Ingredients are plentiful hereabouts. Shall we see if there's aught to be found while we're here? É, aqui mesmo. Isn't it about time we had ourselves a meal? Oh, what I wouldn't give for a bowl of hot stew. This isn't much to go on. Apologies, Master, but I can't guide you there from our current location. Welcome to the... We serve all manner of fine ales here. Shall I pour you a cup to... Come back any time. Really? Welcome to the... We serve all manner of fine ales here. Shall I pour you a cup? Come back any time. Here you are. Over here. Welcome to the Star Drop-In. We serve all manner of fine ales here. Shall I... Eu ganhei do nada isso daqui? Always a pleasure. Ok, eu ganhei. Follow me, Arisen. Mas será que ele é cumulativo? Eu quero dar uma olhada agora no... Queria dar uma olhada nele agora. Elemento, nocaute, não, mas queria saber. Queria saber... Ele não vai falar então. Quero descobrir se agora, tipo, ele tem duas especializações ou... Here at last. Have no fear, Master. I'll fare all right without you for a little while. It is not our place to hurry the Arisen. Vamos ver se agora a gente descobre quem que é.
Dull days for us are a sign that all find place to collect my thoughts. I suppose I avail myself of the victuals. It would seem our These festivities are part and parcel of our station. Another ale can't make... Why, you're... No. Pay me no mind. We who are gathered here are naught but nameless nobles. 'Twould be uncouth to inquire after another's identity. No. Pay me... We who are gathered here are... Surely these extravagances cannot continue. I'm frightfully busy. No time for idle chatter. I've a pressing duty to which I must attend. On this like this, something doesn't feel right. I'd sooner stay out of that, where possible. Everyone who dances with me complains of sore feet. I will see to it that the law is upheld. Is this fast truly to the Sovereign's taste? Faltando aqui que eu não escrevi. Ele não entra no coisa, entendeu? Certeza que é porque ele tá aqui. I'd sooner stay out of battle, were it possible. Everyone who dances with... I will see to it that the law is upheld. So tired. I'd kip just about anywhere. Do forgive me, but who are you? I'd sooner stay out of battle, were it possible. A welcome respite. Is there aught you require? Surely these extravagances... Another ale can't... Twouldn't do to meddle in each other's affairs here. I shan't let anything spoil my evening. No. We who are gathered here... All this merrymaking is a joy to the...
'Twouldn't do to... I'm partial to a little quiet from time to time. Now this is a conundrum. Ok, essas mãos nem se tocando. Cara, eu não sei. I've a niggling feeling I've forgotten something. You were supposed... Who are you supposed to be? Eu vou ter que pesquisar como é que faz essa missão, cara, que eu não faço ideia. Surely the... I can't solve all your problems, you know. Twouldn't do to meddle in each other's affairs here. Whatever happens here, anyhow. Sometimes I wonder if I'm I'd sooner stay out of battle, were it possible. I will see to it that the law is upheld. I've a pressing duty to which I must attend. Everyone who dances with me complains of sore feet. Não sei, cara, tô achando. I'd sooner stay out of battle, were it possible. All this revelry in war's wake. 'Tisn't right. Sir, how can I be of assistance? Not sure I can handle this. I only pray my watch finishes without incident. I've a pressing duty to which I must attend. Não faz sentido. Era pra ter uma entrada por aqui. Such cheap drink. 'Tis not at all of taste. Não é por aqui também a entrada, meu Deus do céu, tô ficando caducando já. They're the same tired faces and the same tired This is a peaceful choice. perfect decision. Perchance you've heard. The coronation is soon to be held, it seems. The Sovereign, wounded in glorious combat with the dragon, is recovered at last. No tidings could be more joyous. Indeed, 'tis a weight off my heart to think that our fair Vermund shall once again be governed by a true ruler. Talent's talent, whate'er it may be. Quero falar contigo. É, com ele não vai falar. Naught but tedious talk of golden governance. All this merrymaking is a joy to behold. Surely these extravagances cannot continue. Best to remain sober. Much to be done on the morrow.
Oh, this is the best part. There's ought to be said. I'm not trained for this. I only pray my watch finishes without incident. Mayhap I really would have been townspeople. Breadth of knowledge is no less important than depth. Are you here to see me, perchance? I think that will do for pleasantries, don't you? I can't solve all your problems, you know. Here I might reflect on my affairs in peace. I've a pressing duty to which I must... Sir, how can I be... eu acho que eu vou pesquisar, talvez parar pra pesquisar um pouquinho, porque eu não tô sabendo como é que faz essa missão aqui não, cara. I dare say you don't belong here. One who cannot master time soon becomes its slave. I'm frightfully busy. No time for idle chatter. And who are you? Eu vou ter que pesquisar. Eu não faço ideia. Such quietude is a blessing. I have been waiting for you, Arisen. Eu juro que eu não tô fazendo de propósito, galera, mas eu realmente não sei. There are useful ingredients to be gathered here, old sei. wager. Jorjinho elegante, acabou. Mano, eu vou ter que parar tudo que eu tô fazendo aqui pra pesquisar, tá? Porque eu realmente não sei como fazer essa missão. Alas, it would seem I've taken on too much. If you feel overburdened, mayhap I could carry some things for you. Mayhap I ought to ask around. Apologies, Master, but I can't guide you there from our current location. Não, agora não. Agora eu tenho que anoitecer. Well met, sir. Fancy a gander? Welcome to the Star Drop-In. Antes de anoitecer, eu vou botar aqui na pesquisa, porque eu realmente não sei o que eu tô fazendo de errado. Tá aí feito. Pô, cara. Quando eu vejo aí. Tá foda fazer isso daqui, hein? Pô, já tô 2 horas tentando descobrir o que eu tenho que fazer. Acabou. Ele de máscara. Dia completo, perdi de máscara. Vamos fazer ao vivo como passar dessa missão. Bora. Tá, preciso da roupa de corteza, eu já tenho. Não precisa comprar, e eu já fiz a parte fácil pra vocês. Só prestar atenção aí no canal. Ele tá, do jeito que tá ensinando aqui, tem que comprar.
Aí ele vai ir pra missão. E acelerar, né, filho? Parte. Pra ele chegar lá no... Acabou, é uma entrada secreta ali dentro. É uma entrada secreta We ali. serve all manner of fine ales here. É sério que eu não percebi que tem uma entrada Always a secreta. pleasure. Welcome to We serve all manner of fine Pô, ales aí o here. jogo tá de sacanagem Shall I comigo, pour you a mano. cup? Uma entrada secreta ali, cara. Always a pleasure. Right, just follow me. Oxi. Welcome to the We serve all manner of fine ales here. Come back anytime. Fine wares. Look as long as you please. Time to hit the sack. Agora vai, hein? This ladder can take us to Agora new vai. heights. Agora We ought vai, to put hein? it to good use. Eu vi uma passagem secreta ali, se for ali mesmo, agora vai. Se for ali tudo que eu precisava fazer, agora vai. Those new recruits could barely lift their swords. Do you know how long you'll be? I only ask so that I might adopt the most effective stance to recuperate my strength. Prestar atenção na parede. Tem uma parede que tá um pouco diferente. É onde é a entrada secreta. Captain will have my head if I skip another patrol. Perhaps I really would have been better off a baker. Aqui, ó. Era aqui. Desgrila. Eu vou ter que fazer o caminho inteiro pra descobrir como é que se abre esse negócio, cara. É por isso que ele tava mostrando aqui, mano. Tem que ver o vídeo completo pra descobrir como é que se destranca essa porta.
Fazer isso até eles cochilarem. Ah tá, calção de cortês. Daí eu não preciso, eu tenho a roupa. Roupa do cortês também. Preciso disso. Tá. As calças. A gente vai de máscaras. Mostrar pra vocês aonde é. De máscaras. Eu ainda pulei alguma coisa, porque tem que descobrir uma forma de abrir essa porta aqui. São missões pra você entrar. Máscaras para missão. Sua classe é gigante. Você vai ter um esquema aqui, né? Você pular aqui até lá. Aqui até lá. Sua outra missão. Você saque a arma aqui. Os guardas ficam. Você vai. Tem um salão principal que você vai direita aqui. Sempre tem esse bar de máscaras aqui. Aqui está. Se entrar, vocês empurram. Vocês vão ter acesso. Assim vocês vão com missão. Esse botão aqui. Vocês entram aqui, vai entrar uma cine do CG. E aí vocês vão completar a missão do. Tá, mas eu não consigo entrar. Espero que tenha sido útil. E até o próximo vídeo, pessoal. Falou. O problema é que eu não tenho acesso a esse bordel. E agora? O que eu faço? Breadth of knowledge is no less important than depth. Após fazer isso, é só repetir o processo para cada parte. Chegará algo assim. Tá faltando alguma coisa nesse vídeo, cara. Goes awry. Ah, mas é confuso isso daqui. Como é que eu entro aqui? Como é que eu entro aqui, mano? Só faltou isso. How might I better my Crowns and politics are no concern of mine. Alguma coisa faltando. Não! Aí é foda, cara! Mano, eu só dei pra ele subir nesse negócio. Ele simplesmente passou reto e pulou.
foda mesmo, né, cara? Aí é foda. Não, aí é foda. Eu botei pra subir em cima, ele passou reto. Ah, eu desisto dessa missão, mano. Eu desisto dessa missão. Eu não sei como fazer. Mayhap you'll learn aught of this scoundrel who would claim your title if you attend a... Palace Masquerade. We're off to Vernworth Palace, then. Eager as I am to explore the castle with you, I fear my kind are not welcome within, but I shall see you to the entrance. We're in your hands, sir. Much obliged. If you're enjoying life, does aught else matter? What shall I do today? No hurry to leave. Must we run everywhere? You are an impatient one, Arisen. Let us endeavor to keep up, though we are less fleet of foot. I know precisely when a curative is needed, Master. Someone is looking this way. Is there aught about me that caught their... I overheard some of the soldiers standing guard outside the... Sir Ludolf's lust knows no bounds. This time he's set his sights on the Watchhead's missus. Still, however pressed, no man is like to hand her his own wife. But his lordship doesn't take no for... He employed his usual method, which is to say, he dispatched the Watchhead on a mission. Poor old Gregor departed last night. I'm sorry to say it, but that's the sort of man that noble is, you see. No... Ingredients are plentiful hereabouts. No harm in picking a few. I've a knack for gathering items, and am ever on the hunt for new... Someone is looking this way. Cara, hoje tá foda, hein? Quem olhando aqui? What? Nossa. My, I'm trapped like a rat. Tis obvious now. Let's just say that I was to report on your coming, but I suppose that... So, how about it, friend? Understandable. Let my magics grant you an elemental boon. You there! Halt! Shit! We're in for it now. With all likelihood, he is an agent dispatched from Batal. Pray, let us handle the rest. We will hear all he has to say before the week is out. I bid you, wait till then. Report if aught catches your eye. That we still have no inkling. Above all,
We will have need of allies to our cause. Uh-huh. There's something written here. Shall we take a closer look? Oi there, friend. Care to help a fellow out? All I ask is that you hear my request. What have you got to lose? My thanks, sir. As to the matter at hand, it concerns my... I've been holding off service on account of all the monsters on the road. Only trouble is, that's where you... I'd like you to accompany the cart in my stead. Splendid. Now, the cart's own. And mind you, don't forget to each cart travel. So anyone thinking... But enough of my... Oh, and I'll pay your... Come find me when you've delivered that letter. This needs to be delivered. Shall we... See it done? O problema é que tá lá na... pariu, né? Exatamente, tá lá na puta que pariu. Então... vou finalizar por aqui hoje. Já deu quase 3 horas de live. E eu tenho que me arrumar pra dormir. Boa noite. Fui.